Star TV fàttali leen li nga xam ne moom ngeen a seetaan di Up This Morning gannaaw bi nga xamante ne dégg nañ pàcc bu njëkk bi rek ñu doon waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Madi Jobaate léegi nag ñu dalalaat beneen gan rek moom it mu nekk ki nga xamante ne xam-xamam màcc na trop si li nga xamante ne moom mooy wàllum loi ak tamit li nga xamante ne moom mooy wàllum ak yelleefi doomi aadama ñu bàyyi ko rek mu nuyu gannaaw boobu rek ñu gën a xuus si li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi jërëjëf lawyer Martins. waaw jërëjëf Kawsu jërëjëf di leen jaajëfati si li ngeen ñu invité si ñëw fii nii dégg la maa ngi jégalu mënoon naa nekk fii ak suma good brother Madi Jobaate but however rek dafa amoon lu jàmpalu ñu jàpp waaye ma ne fekk dinaa fexe egsi at least ñu mun a am little bit of waxtaan waaye ñu ne yoon du am ci benn ni ngeen dee wax so dinañ try indi ne few weeks ñu ñëwaat fii daal mun a detail out am na yu bëri yuñ mun a waxtaan daal. yes but ñu bëggoon rek ñu junjee tuuti xam nañ ne waxtu dafa xat si jamono buñ nekk waaye ñu bëggoon a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy lu nekk di soxal askan bi and then mainly dafa nekk lu gën a feeñ te mu ngi gën a mel ni luy continuer mooy li nga xamante ne moom mooy askan bi bëri na ñi nga xamante ne ñu ngi fee eewoo amuñ li nga xamante ne wala xamuñ li nga xamante ne moom mooy seen aha ak yelleef wala tamit ràññewuñ lan mooy aha ak lan mooy yelleef waaye tamit lan moo nekk li nga xamante ne moom mooy lu angale dee wax right ak tamit li nga xamante ne lan mooy privilège te loolu as a result soxal nañu bëri tey jii suñ ko waxtaanee na dinañ xool li nga xamante ne moom mooy ID card doomi aadama bi moo ko moom voters card doomi aadama moo ko moom li nga xamante ne moom mooy passeport nguur gi moo ko moom waaye léegi nii ñu dégg rumus bu bëri bu nekk di jóg si li nga xamante ne moom mooy ay nit ñuy jóg di wax naan ne jox ña sa voters card pour ñu assis la development in some villages si li nga xam ne moom mooy dëkki kaw yi ndax loolu suñ ko xoolee si lu waa war naa mun a nekka tey jii war naa mun a ñëw ma nekk alkaali wala ma nekk li nga xamante ne moom mooy local government authority ma ñëw ma ne community bi nga xamante ne ñoom ñooy community bi ma jiite pour rek ñu assis leen développement si nguur da ngeen ñu war a jox li nga xam ne moom mooy seen voters card. waaw jërëjëf loolu lu laaj wax bu am solo nga wax fii ak laajte si kaw leena am yëfi voters card ID card gis nga Kawsu dafa am lu tax Gambians si di call for change as we go along. In the 21st century it is not like the 19th century anymore. Demba tey aduna bi is moving forward. lu bari lañ bëgga ci suñ démocratie pour mu change lii du mbiri nguur bu fi nekk tey ak nguur bi ñëw ëllëg dañoo seet yeneen nguur subsequent government yoo xam ne ñu ngi ñëw pour make sure ñu lal benn façon yi démocratie boo xam ne citizen bu nekk di nga try loolu mooy ñun suñ goal pour ñu make sure ñu am a conscious mass a conscious citizen koo xam ne dina xam lan mooy aha ak yelleefam lii mooy li nga xam ne is something loo xam ne it will help government it will help our governance mooy ne ni ñoo doxal suñ doxalin yëpp daf koo dimbale Kawsu dafa important trop yéega naa si sa wax even yëfi election yëfi tànna pour ñuy toog di run institution ak ki nga xam ne mooy jiite réew sax dañ war a bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax dégg naa si benn wax ñu ko wax bul tànn si yaa ma nee nañ tànn si li nga xam ne yaa mun soo tànn si yaa ma nee how many recipe or whatever you call it, but again, this is where now ñun luñ bugg a Kawsu digga mooy Gambian bi xam boppam Gambian bi mun a move forward réewam la but si affaire yi li nga laajte affaire yi ID card bii nii I think every authority that is involved in this should stop it. Affaire gis nga the abuse of incumbency is our big problem loolu moo taxoon sax one of the changes pour mu ñëw Kawsu dara warut maa jaral wala yow mu jaral la o keneen mu jaral ko ngay dem di defee yenn façon yi defin yoo xam ne gis nga moo dee indi loraange yow because of xëy na they are villagers you should educate them and help them let them know empower them not to go and start telling them jox leen ma lii soo leen ma joxut lii xëy na développement du ñëw fii dama soxla seen voters card si ak yooyu lii jaarut yoon to be honest I mean luwa buggu ko luwa nangu ko in fact it's very good that some of you yéen journalists loolu la fact seen findings and so on gis ngeen ne yii mu ngi happen and it is becoming a public notice and we will call it out gis nga Kawsu ñun xooluñ whether Kawsu moo fa nekk tey président Adama Barrow moo fa nekk ëllëg keneen moo fa nekk nguur gi dañ bugg a rek mu jaar
ci yoon loolu moo gën a important suñ ko defutee then we will be failing the Gambian mass I mean te laajte bi nga wax noonu ñëpp a ñoo xam ne ñu ngi leen a laaj seen ID card wala di la laaj sa voters card naan la lii nguur dina fi indi lii also wax leen ne yow yaa moom sa ID card yow yaa moom sa voters card bu ko jox kenn jaru ko dégg nañ sax even si élection si kawsu léegi nga gis ni benn nit dem ne collect naa 200 voters card loolu is not right is not done lii yëpp dafa nekk vices yi nga xam ne baaxut it's not healthy for our democracy loolu moo dee indi gis nga kawsu li day indi chaos ak problème si dëkk yi yëpp la yow soo ko defee man ma dem jëli 1000 voters card yi keneen dem su ko defee lii mooy indi loo xam ne daal it's a big problem in our system te lii dañ ko war a stop. Gambia yaaga xeex lii nii balaa ñoo am independence EF small di ki nga xamante ne tey jii moom lañ dippee li nga xamante ne moom mooy suñu lopitaan bu mag bi ñu gën koo xamee si li nga xamante ne moom mooy Edward Francis Small mu waxoon ne no taxation without representation tey jii ñu gis li nga xamante ne moom mooy nguur mu ngi jël naamo si li nga xamante ne moom mooy askan bi waaye suñ delluwaatee xool li nga xam ne moom mooy li moo teewal askan bi rawatina si yeneen dëkki kaw yi lu néew la bot léegi nii ñuy waxtaanee li nga xam ne moom mooy wàllum loi ñi nga xamante ne ñoom ñooy National Assembly bi di député bi am na benn loi bi nga xamante ne taxawal nañ ko ñu gën ko xamee si li nga xamante ne moom mooy National Council for Civic Education Act boobu noonu dafa am ñi nga xamante ne daf leen jox doole di National Council for Civic Education pour ñu assi li nga xamante ne moom mooy eete pour askan bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkee waaye waxtaan buñ am ak ñoom ñu woon ne bi léegi nii ñoom ñu ngi am seen dépasse si poste ki nga xamante ne moom mooy président maanaam lu anglais di wax subvention lañ nekk di receive from fi nga xam ne moom mooy président's office ndax loolu noonu dina mun a yóbbu li nga xam ne moom mooy di awareness raising mun naa suxaliwaat li nga xam ne moom mooy wàllum xam-xam bi nga xam ne askan bi war nañ koo am si seen ak yelleef dëgg la loolu it soo ko xoolee bu baax li ko mën a dimbale mooy ne I mean it's part of the mission of this 216 change xam nga dama dee wax leena change bi nga gis ni kenn moomu ko Gambian si ñoo ko moom te change bi dafa am fu mu jógee it's a people's project people have to understand this lii ñëwuñ lal ko rek pour ne benn nit la pour président Adama Barrow or so moo tax we are calling for a new dispensation with a level playing field but apart from that si kaw ne institution bu mel ni National Civic Education Council bi definitely it's high time now pour at least su fekkee ne comme li nga wax ni subvention is still coming from those president office ñu change ko because council li président Obama wax we need strong institutions suñ buggee dem as a réew doo toog di ko doxal ci kaw ne man lii moo ma neex nii la moo demee réew dañ ko samp ci institution bu nekk da nga am a president in a way loolu mooy yóbbu réew waaye ñi nga xam ne bugga nañ seen réew they are patriotic to make sure understanding the workings of that institution is very important. National Civic Education Council seen mission seen lifin mooy pour at least gars yi génna jàngal doom aadama yi jàngal Gambian si lan mooy li nga xam ne seen duties ak seen rights yi nga xam ne war nañ koo xam ak li ñoo mën a dimbalee suñ réew mi mu dem lii dafay nekk for a very long time gis nga moo tax dañ war a def start di build institutions yi ñuy am seen own budget yi nga xam ne understand nga parliament legislate na ko waaye buñ ko di teg si loxo benn nit because mun naa indi delayance mun naa indi another motif boo xam ne kenn xamu ko waaye di ene bi nekk si National Civic Education Council mooy ne ñoom waroon nañ di wóor réew mi yëpp di jàngal Gambian si di leen jàngal li nga xam ne lan mooy seen déwum réew yaa patriotisme jàngal leen tamit loo xam ne mooy yokka réew mi jàngal leen loo xam ne seen ak yelleef yoo xam ne yooyu la gaay war a def si biir réew mi so loolu waroon naa nekk institution bu dëgër institution boo xam ne kenn moomu ko institution boo xam ne daal dafa war a nekkal boppam as an independent institution gis nga lii foog ñu def ko gis nga kawsu gis nga doomu aadama doo nekk si nguur nga xalaat sa bopp rek nguur pour ñëpp la so moo tax looy def pour ëllëg la ëllëg mooy ne bugga naa nit ñi xam seen ak yelleef loolu lañ bugga nit ñi xam seen civic duties in their society so in short mooy rek ne definitely I mean loolu war nañoo génnee budget boobu ñu build suñu institutions si give them the competent people to run them so it's very important that ñu génnee loolu move budget bi su ko defee it will give the
institution called the National Civic Education, that efficiency, that effectiveness pour mu def liggéeyam on time and for the Gambian people. Probably nit ñi soo nekkee si kaw di nga ragal mooy si jiit di jiite di nga ragal ndax su fekkee ne build nañ strong institutions si amaan na strong institutions yooyu dinañ weekend li nga xamante ne moom mooy sa leadership goals yi su fekkee ne yooyu nga ragal mun ngaa nasaxal li nga xamante ne moom mooy subvention bi wala sax doo ko joxe mu bari parce que suñ xoolee comme National Council la ñoo xool tey for civic education li nga xamante ne moom mooy seen human resource bi si boppam bariwul ak tax bi nga xamante ne mooy maanaam li nga xam ne moom lañ leen sas parce que nekk na mbir mi nga xamante ne ëllëg ak si biir rek suñ ko yaatalee people will get to know more and then the more you know dëgg-dëgg the more critical you become di ñooy gën a xamee rek yaa ngi gën a mun a seetu lu bëri amaana naxaate bi nga xamante ne dañ la wax naan ne ñu ngi génnee li nga xamante ne moom mooy voters card bu ees bi nga xamante ne dañ ko computerise soo duggee si polling booth soo saanee président bi dina xam kan nga saaneel all those things mun nañoo gis ne déggal nañ nit ñi ñu ko fee wax yëpp mu nekkoon stratégie yi nga xamante ne incumbents yi mu ngi ko doon use mooy ku nekk si donkaasi gi mu ngi ko jëfandikoo si nit ñi. waaye yooyu like I just say Kawsu soo xoolee lii ñun luñ bëgg a mooy not for this present government alone gis nga doom réew sooy xoolal pour ëllëg Kawsu man li ma dee wax nit am na lu bari loo gis ku nekk am na lu mu def but soo xoolee façon yii nii li nga xam ne daf ñoo dimbale mun a yóbbu suñu réew forward ñun loolu lañ gën a after so in the sense ne yëfi voters cards yii nii sax IEC ñoom itam ñu make sure ñu look into their internal reforms ñu make sure ne ñu ngi équipe seen boppa but the issue of educating the voter is very important te loolu man not only xoolee ko sax under the Civic Education Council but yéen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si civil society bi ndax dama ci am yaakaar ne even si youth si la gën a fese because am na yenn dëkka yoo xam ne seen certain civil society organisation they take up the responsibility pour make sure ne understand nga these electoral rights these things yi nga xam ne du réeral youth si wala di réeral nit ñi won leen ne dañ leen war a éduquer ne soo amee sa voters card ni nga koo use kenn waru koo jël is your power li yëpp dañ ko war a jàngate si suñ biir democracy is very important for us to do that. Another thing mooy lii du liggéey Civic Council National Civic Council alone is about also the civil society getting involved. nguur wala nit waruloo comme li nga wax la national institution pour ne rek xëy na dama bugga pour nekk fii yooyu those days are gone soo ko defee nit ñi yëpp ñu ngi gis nit ñi ñu ngi alert soo ko defee people will know the best that can help us that we strengthen our institutions we do things right we have to loolu moo ñoo dimbale Kawsu nit soo demee ba nga tayal ba nga ne lii mënatuma ci dara xamal ne den tas yaakaar tas na so always everybody, every authority from every point, you have to make sure nga help how we strengthen this institution. Jàngal nit ñi gis nga li manqué suñ démocratie mooy ñaaka jàngal nit ñi lu bari li nga xam ne naka la réew di demee ñaaka jàngal nit ñi seen axa ak yelleef ñaaka jàngal nit ñi dat ñoo moom seen boppa waaye again jàngal ne leen ne seen réew yéen a ko moom yéen a ko war a sampa du ne because diw toog na si office ona yëpp dañu war a jël ne moom kenn rek moo xam wala moo yaakaar déedéet ñun Gambien si ñoo mun a dimbale suñu réew mu dem forward and all these things has to be looked into. Civil society have a role to play ñi nga xamante ne ñoom ñooy citizens yi have a role to play pressure groups as well am nañu role to play léegi nii dina la dugal tuuti rek si li nga xamante ne moom mooy NDP bi parce que suñ xoolee li nga xam ne moom mooy National Development Plan bi li nga xamante ne moom mooy page number 31 si li nga xamante ne moom mooy NDP bi mu ngi wone li nga xamante ne rek moom mooy outcome si li nga xamante ne moom mooy NDP bi ñu xool rek bullet point number 2 si li nga xamante ne moom mooy page number 31 mu ngi laa woon ne li nga xamante ne amendment of the criminal code and public order act by 2021 ndax pressure group si ak li nga xam ne moom mooy civil society group si suñ buggee put more pressure on government duñu ragal si ñaar yi nii parce que 2021 lañ fas yéene pour amend ko as the deadline te léegi nii ba léegi dugaguñ si ndax loolu noonu cannot be a hindrance pour affect beneen fundamental human rights. déedéet soo gisee leena lépp lu ñu war a soppi wala lu ñu war a def dañ ko war a def I mean we are in the 21st century I always say this am na yenn façon yi liggéey soo ko sasee ay nit wala ay groupe
ñoom war nañoo xam seen timeline pour make sure when to deliver these things. am na yenn yi nga xam ne dañ ko war a def te am na yenn yi nga xam ne waruñ koo yaagal because du dee dimbale suñ démocratie lépp loo xam ne dafaa dimbale suñ démocratie is important to do it on time. gis nga come back to it balaa maa wax that amendment bi gori criminal code gis nga suñ new constitution bi ñoo wax nii tey by right they should by ñu ngi September October gars yi waroon nañoo present a draft October ending. Council, I mean, it hurts everybody to make sure that professionals who can do a job for 1 year can take 2 years to do that job. We have confidence in people who are doing it, but again, know that certain times the more the delays, the more the problems. So, first of all, I feel a referendum should be by next April or May. loolu dañ ko war a clair si yoon bi Gambian si gis nga it takes us to be courage foog ma ñemee yow nga ñemee maa wax dëgg ma ñemee laa wax dëgg ñu mun a move réew mi forward lii du affaire yi Adama Barrow président like I just say every Gambian national is entitled to serve in different sectors whether in private or in public. But again, it is vital for us to know that war nañoo fight affaire referendum, and the issue of this criminal code also should be part of all those things. Lu ñu war a sensé si loi bi ñu sensé ko on time, understand nga moo tax nag gis nga the moment ngay delay the moment pressure groups yi di ñëw lii dañ goñ ko war a jàng gis nga démocratie bi amoon 50 years ago 40 years ago 30 years ago loolu passé na léegi dañu mën ne doomu aadama bi ñun dañoo move with times. And we have to move effectively. It's very important for us to do that. Time is moving. Council kenn amul time fi mu nekk nii. So suñ la joxee task ñu jox la liggéey muy commission la muy committee let's try to make sure buñ fa nekk di delay loolu gis nañ ne loolu du dimbali réew mi te référendum bi lii du affaire yi président Adama Barrow or Mr. Dabo Halifa Sallah or a party. It's about the Gambian people. Try to help them, give them a draft. We should be now, by next month, at this ending, have a draft. Madam, I always say that 85% of what was in the Constitution was all good. We need to change certain things. So it shouldn't take a long time for professionals who have, proof writers who have speed things and who have equipment that can deliver this. We should have a draft. Expect a draft constitution by December, according to King Hamantene Momoy, the chairman. No, definitely they should come up with it. Fuck you, nyeme pour face the animals to make sure that we deal with them. These are the things that are the details that are out there. But definitely the constitutional draft at least should come for Gambians to see. Because when are we going to have a referendum? In 2021? And then we have an election, it's not going to help. Ok ñu xoolaat beneen mbir ba léegi suñ gestu mu woon ñu ko li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy loi bi nga xam ne moom mooy di local government act am neena bi nga xamante ne dooleel na ko ñu ne li nga xamante ne moom mooy ñoom ñoo war a am doole ñoom ñoo am doole pour jël li nga xamante ne moom mooy naama yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si gox yi fi nga xamante ne foofu lañ jiitu waaye tamit gox loolu noonu dañ war a delloo si waat li nga xamante ne moom mooy téeméer bu nekk li nga xamante ne moom mooy juróom benn fukk bi si li nga xamante ne moom mooy askan boobu noonu nga xamante ne ñoo faa eewoo waaye léegi nii suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne waxtaan nañ ak local government council si te ñu ngi ko wax mooy ne 10% development budget bi nga xam ne central government ñoom ñoo ko war a assez pour jàppale leen ci wàllum seen jëm kanam had not been forthcoming si waxtaan bi nga xamante ne am nañ ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy some of the authorities ñu nekk si local government council bi in the month of June si at bi nga xam ne moom lañ nekk di juróom-benneeli weer bi. yow xamoon nga de ñun some of us we were into this local government business te waxoon nañ ko gis nga Kawsu we have seen a lot in the sense that back to what we were saying gis nga su ma waxee ne the fight some of us intend to do to make sure that that act is changed and to make sure how we deal with the business of government mainly jëflante bi ñu waroon a def local government ak central government in terms of li waroon a ñëw ak li nga xam ne dafa war a dimbale nit ñi dëgg la the thing is affaire bi mooy ne léegi fi mu toll gis nañ ne daal man not only that definitely there are some of these things which are not satisfactory
am na yi nga xam ne gars yi promise on nañ ko they are not delivering on it understand nga absolutely gis nga am na benn wax bi ngay wax nekkut ne pour anything ñu ne defkati bu lifin koo xam ne ñu ne sàcca bu dut nag rëcca kooku yaxut nelaw ñun xam nañ ne what we are saying is that kaw su dégga Gambian si gisal nañ seen boppa what should have been done a lot of things could have been done look at it now affaire bi tollu in the sense that ne you know su ma bëggee wax ñun ñoo fi toogoon si local government bi promise ne dinañ nekk si media bi dinañ disseminate information si lu nekk si local council yi dinañ ko génnee absolutely am na mais yow xam nga du ma dee buggaat suñ ko dee fane di at the end of the day man xam naa fu ma ko waxee loolu ñoom xam nañ ma man dama gis ngi nga kawsu what I believe is the assessment that I give myself du ma assess nit te ma bàyyi suma boppa the same assessment that I will give to anybody so at the end of the day we know that ne ñoom léegi gis nañ what we were telling them affaire bi soo ko xoolee tey I mean si local government rek I mean kawsu I mean definitely am na yeneen laajte soo ko laajtee rek dañoo wax ne xëy na kii dafa personnel not that léegi ñu naan la ne da nga amee hidden motive waaw not that gis nga soo yógee moo tax ñu denc dafa mel ni yow gis nga suñu wax yëpp dañ ko mel ni ku ko tegee boor waaye ñun gis nañ te pour yokka sa kawsu am na loo xam ne ñëw na si xel te Gambien si war nañ koo xool bu baax a baax gis nga bàyyi xel si lii the development of KMC we are now technically looking at it KMC dañ ko war a demarcate suñ bëggee dem forward as a municipality you can have 3 to 4 mayors and take this proposal 3 to 4 mayors it's high time now council people cannot live the way we know inside KMC all these inner city areas in the KMC we have to make sure ne council su nekkee si waaram suñ ko demarcating either 3 or 4 municipalities yoo xam ne understand nga dañoo xool KMC maybe jëlee ko from fii cover Bakau to the hotels or cover somewhere because lii moo ñoo mën a génnee si problème bi mbéy mi naka la waar bi dañ ko am pour dogat su fekkee ne yow yaa ngay liggéey fii kii di liggéey fii loolu moo ñoo gaaw mën a jox développement waaye développement boo xam ne ñu toog fii rek kaw su rek war a def lii yëpp it's becoming a problem I don't know whether we are noticing it but di moo ñu demarcate ko di less tax bu ñoo receive well it doesn't matter it's about what because soo ko demarcate kaw su jegeñ area bi mu nekka dina mun a put kaw su under pressure dina mun a ut also fundings understand nga in a way we have to think in the 21st century how to make money this is the councils understand so yow daal gëm nga ne council bi mun naa dem beyond li nga xam ne moom mooy local resources bi but mu taab li nga xamante ne moom mooy of course with the people gis nga council we need to educate come back to it we need to talk to the people that's why the rules of engagement I'm saying it this is in all sectors whether the legal even problem yi ñu face nii foog ñu engage ñu waxante ne nii ak nii lañ ko mën a defee ñu génn si problème bi waaye toog fii benn nit rek nga amee area bi yëpp council I mean bëgg a door di seet let's look at fi nga xamante ne moom mooy Brikama for example Brikama area council seen coverage bi is too big because yaa ngi xelaatee fu mel ni Kaalaaji bi Katong benn nit moo ko xeet waaye fi nga xam ne moom mooy Banjul ak KM dañ tuuti waaye si ma la wax nii yëpp dañ war a look for the demarcation soo xoolee Brikama recently gis nga li tax gaa yi jóg lack of post service delivery am na yeneen yoo xam ne council like I just said the technical is that it's like a division of labor absolutely it's technical and we have to start thinking in the 21st century suñ divided li it makes our it's not no so demee I'm just saying just Igbo town Talinding for instance nga dem Manjai or nga dem Bakau for instance soo toogee fii benn nit di ko xelaat waaye soo nekk kaw su moo nekk board bi moom na lijjanti board bi suñ ko elected as a mayor dina teg manifestom dina teg all programme am how he will sort out that area it's high time now we look to how we make sure that we develop from the council the situation we are living do you know one important thing I'm looking at the importance of the erosion of our places absolutely it's very bad the floods it's very bad nothing no updates from KMC
xam nga dafa am ne yoo xam ne soo ko waxee dañoo doon def. it's obvious soil erosion is as a result of amuñ very good li nga xam ne mooy gotas. because at the end of the day su ndox bi mënut a dem si gotas yi. dafa dem si streets yi. and then su demee streets considering the speed and then li nga xamante ne moom mooy di photography. it's obvious ne foog mu defa a very big soil erosion. of course I mean how su soo ko xoolee no xam nga suñ buggee di jël issues yi like I just say it will help. if we create a division of labor. gis nga dafa passé time for instance Dakar or yeneen big cities yi and so on and so forth danga foog nga def loolu because loolu moo ñoo mën a dimbali waaye suñ fi toogee di xaar ne waa Bakaw dañ leen war a génne si seen gotas yi si seen lifin yooyu waa Ibo Town dañ leen war a waa Abuko dañ leen war we are taking a long time to build this city first KMC why KMC needs to be demarcated. Banjul is limited, I can understand that it's only 3 constituencies but with KMC the problems that we have it's not going to help if we only depend on one man, one mayor, understand that, working on this. But again, it's for the Gambian people to know and think about it. But I think it's something worth in the discourse. Absolutely, waxtu mu ngi ñu xala xoj waaye su fekkee ne am na li nga xamante ne bëgg nga ñu junja ko te waxtaane wuñ ko mun nañ la bàyyi rek nga xuus si tuuti. Well, I mean, ana tamit rek di yokka ci kaw what we have seen recently also on the burning issue of Boise. I mean, ñi nga xam ne affaire yi loi la I mean, like we just say ñun luñ bugga rek mooy always ñu am calm, sanity and peace. I mean, tamit bugga nañu always di wax askan bi ñu ànd ak xel te ak dal. But again, ñu ngi try all what we can do to make sure ne Gambians yi ñu move forward. I mean, luñ mun a def si ñun tam suñ wàlla dinañ ko try but like we just say we are all development partners. Government should also work with that ba pare also affaire loi bi tamit lu bari war nañ ko see seet ñu make sure also the consciousness of the Gambian it's not for Kausu or it's not for me, it's not for anybody, it's for the good of all Gambians. Luñ bëgg a wax rek ci gàttal tamit let's love our country as patriotic citizens, but again, I mean, we must do the rules of engagement. This is the 21st century. It will help a lot. Discourse at community be, discourse at nation be, at all levels. This will definitely help. But ci gàttal rek xam naa ne waxtu moo ñu xoj comme ni nga ko dee waxee but Kawsu am na lu bari dinañ ko waxtaanee bëgguñoo laal certain topics tey. Absolutely. I will try to make sure ñu schedule another time ñu jàngal te si yu bari affaire even 3 years 5 years bii nii am na lu bari luñ si bugg a jàngal tamit ci nit ñi pour nit ñi xam ko xam ne rek am na yeneen yi nga xam ne tamit foog ñu wax ko ñu muy dëgga gis nga Kawsu am ànd ba moo nee suñu waxalante rek ànd bi dafa gën a solide so yooyu yëpp dinañ ñëw tamit am na jàngate bu ndaw boo xam ne tamit dinañ ko ci def waaye loolu bëgguñ koo dugg tey suñ ko duggee rek no du jeex moo wax lu am solo suma mbokki sosé ñu ne tooña fay teria bu ko teria tiña naire teria tiña donc a tara tiña sirole kan mooy waxal sa xarit dëgga waruta yaaxal li nga xamante ne moom mooy xaritoo waaye su fekkee ne am na bépp xaritoo bi nga xam ne yaaxa na ko rek kon daf ko fekk si yooni yaaxute mu nekk lu am solo nag ba pare am na solo trop pour nguur tamit ñu xam ne ñun ñoo leen fal ñun ñoo leen fa teg kon ñun ñoo war a nekkal li nga xamante ne ñoom ñooy seen but ñu seet leen parce que gis nga li ma dee wax rek ma ne soo nekkee si ron air conditioner boobu noonu léegi some of the separations da nga ko dee fàtte mooy coono bi nga xam ne amaana boobu la jigéen boobu noonu di daj pour dem faro boobu la góor googu noonu di daj pour dem ci fi nga xamante ne moom mooy ci tool gi ak yeneen i béréb yi dañ ko dee fàtte parce que dañ dee foog ne si environnement bi lañ nekka ñëpp si loolu lañ nekka kon it is important tamit